ప్రసాద్ దుబే. ఆ టైంలో మేము ఇది వేయించిన పప్పు ఇది ఏంటో మిక్స్ చేస్తారా? చుడవాలు. ఇది ప్లెయిన్ చుడవా, మసాలా చుడవా రెండు తయారు చేస్తాం. ఇవి అటుకులు. ప్రియా ఆయిల్ సార్. ఓకే. పల్లి ఆయిల్. ఫస్ట్ వేసి 5 kgs నేను దాంట్లో వదిలేసాను. ఇప్పుడు ఇంకో 2 kgs వేస్తున్నాను. ఓకే. జస్ట్ పసుపు. ఓకే. అండ్ ఉప్పు సార్. సాల్ట్ లిటిల్ బిట్. ఇది ప్లేన్ చుడవా సార్. ఓకే. సేమ్ మెథడ్ మసాలా చుడవా. మసాలా వేస్తాం. పసుపు సార్. ఫస్ట్ 4 spoons ఆఫ్ పసుపు. అప్రాక్సిమేట్లీ 5 kgs ఇది టోటల్. 5 kgs. కారం. కేజీ ఎంత అండి సార్? కేజీ వచ్చి 300 రూపీస్ సార్. పెప్పర్ సార్. పెప్పర్. మేము కేరళకి వెళ్ళి తెప్పిస్తాం ఇదంతా. 5 spoons ఆఫ్ పెప్పర్. సాల్ట్, సీ సాల్ట్. ఇది సీ సాల్ట్. ఇది నాట్ అయోడైజ్ సాల్ట్, సీ సాల్ట్. నేను అక్కడికి వెళ్ళి తెప్పిస్తాను డైరెక్ట్. జస్ట్ ఆల్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇంట్లో చేసిన అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్, అల్లం ఇంకా ఎల్లిగడ్డ రెండింటిని కలిపిన పేస్ట్. ఇది ఓల్డ్ 60 years ఐటమ్ అది కూడా.
ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మన దగ్గరనే తయారవుతాయి. తయారవుతాయండి. అల్లం తెచ్చి రోజు కడిగి ఓకే. తయారు చేసి అల్లం, ఉల్లిగడ్డ, ఎల్లిగడ్డ వెల్లుల్లిపాయ. వెల్లుల్లిపాయ. డన్ సార్. చింతపండు మసాలా సార్. చింతపండు మసాలా. సార్ మీకు వేరేంటో మర్చిపోయాను. అంటే ఫ్రెష్ చేయడం, జస్ట్ ఒక 4 అవర్స్లో బిజినెస్ చేయడం, మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం, క్లోజ్ అవును. మళ్ళీ అంతే, ఇంకేం లేదు. క్లోజ్ సార్ మాకు. 8:30 క్లోజ్ సార్. అవును సార్. 5 o'clock ఓపెన్ అవుతుందా? ఇప్పుడు కౌంటర్ పైన మీకు 4:30, 5 ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు బాబు లేవడానికి సంబంధానికి 4:30. ఇట్లానే స్టూడెంట్స్ వచ్చారు తీస్తాను. ఫుల్ ఉన్నారు, వర్షం పడుతుంది, వాళ్ళు టైం వచ్చారు. ఓకే. సారీ, ఏమనుకోవద్దు, నేను అంత టైం ఇవ్వలేను. అంత లోపల మీకు స్పేస్ సారీ. సోడా అన్నానా? సోడా, ఈటింగ్ సోడా సార్. ఈటింగ్ సోడా. ఈటింగ్ సోడా. ఇంట్లో రాళ్ళు ఉంటాయి సార్. వేరే ఆర్డర్ తీసారు. नहीं आप किस कर रहे हो आप जितना बोले उतने देना ना हमारी मोटरसाइकिल ఆ టైం నుంచి చేస్తున్నాను ఆలు దాలో సార్ यार अगले उसके चल
ఇంకోటి ఏమో ఇప్పుడు ఇక్కడ పెడతాం మనం కానీ అరవై 2 ఏళ్ళు అంటే చిన్న షాప్ కాదు 62 ఇయర్స్ అది కూడా రేపు ఉందా స్విమ్మింగ్ రేపు ఉంది కదా हाँ यहाँ खुल है सब पूरा ऑनलाइन में बुकिंग होता है मेरे को ऑनलाइन में करके दीजिए అన్నా ఎన్ని మిర్చి ఎన్ని కొండ కట్టుకున్నావు అన్న నీకు 4 మిర్చి ఇంకా 4 मिर्ची 4 गोंडा सर 2 खाएंगे ना सर आप मिर्ची बड़े सामान ना आपका फ्लेवर अम्मा बन गया अम्मा अच्छा ఏమంటావా అన్న వేయాలా ఎట్లా మిక్సర్ ఒకటి ఎంత పకోడీ 50-50 అంటే 2 ఇచ్చారన్నా చిట్టుకుండే వాళ్ళు చూసి Okay, do you know?